Day of barbecue day. Barbecue for lunchy. Okay guys, mag-barbecue ta sa akong kuan. Improvise na barbecue. Yan. Can't wait guys na maluto niya. Kaya first time na akong magbabaga og kayo. Unya. Agoy. Ang kadugay guys. Nahulot ang akong fire lighter. Yara. Oopsie. Ang isda guys. Wait ha. Snapper ni na isda. Yes. Ato siyang bali-balihon. Para maluto po ang iyang likod. Samtang naghuwat ko sa akong porky. Kung sa inyong lunch guys, man akong lunch today, late na, kay dugay ni baga ang akong barbecue briquettes. Ayan. Yan. Action guys. Nato nang kuhaon na nato guys. Kay luto naman siya. Yan. Akong ganahan. Ay, napagod na siya. Sakto na guys. Natang sa plate. Unya, ang atong fish. Isod ko og magtongs. Ay! Sapa ha. Ay, dakot manggod kaayo siya. Okay, excited guys. Excited guys ko kayo. First time na akong mag-barbecue. Barbecue ko otro. Wait. Ayan. Pork belly na guys. Wala siyang gubutangan noon. Asin na iodize. Ayan na siya guys. Simple lang na ang pagkasuba. Kaya nagdali man ka. Pa siya gamay na nahiwa gayon na. So yan. Nara guys ang akong sinuba. Iba ko sausawan guys. Itong gibalikan guys kay gikan ko naghimo og sasahan. Naghimo ko guys og dipping sauce. Ito na siya ibali. Kaya hapit na siya guys maluto. Kaon na ko na siya. Kaon na to guys. Samtang naghuwat ko ani. Mukhaan ako kay it's gutom na. Let's eat guys. Worth it kayo ang akong late lunch guys kay lami kaya akong sinugba na isda o pork. Yay! I'm happy. Craving. Satisfied. Kaon ta guys og kimchi. Bago na ko siya gipalit gaina sa Asian shop. Kaon man ni guys kimchi. Na siya. Nasa $7 yung pagbili ko. Let's eat guys. Kaon ta guys. Lami kaayo guys. I want some cucumber. Ayan. Lami kaayo guys. Kinamot ko guys kay lami kaayo magkinamot. Yay! Craving satisfied. Ano ba na isda? Na snapa. Kimchi. Yum.
Luto na guys. Oh. Naluto na siya. Nipis ra akong pagkahiwa para dali ra siya maluto. Kani okay na ni guys kung anong kuhaon. Kanina lang duha ang hindi pa ready. Wow! Yummy! Dinner time. But before that, I will cook some meatballs. I'm doing sweet and sour meatballs. This is beef mince. Yeah, and I'm frying the meatballs. Then I have some veggies for my meatballs. String beans, cauliflower, broccoli, carrots. Then I have some onion. And then I have some garlic. So I use this one for my fried rice. Unlucky I don't have the capsicum guys. I forgot to buy. And then this is for my sweet and sour meatballs. So yes, I do put veggies instead of just putting onion, capsicum, and carrots. So I put extra veggies because family love veggies. So yan. Let's check. It's cooking guys. So yeah, I deep fry my meatballs first. There you go. Let's wait until the meatballs turn brown or cooked. Now it's cooking guys. Yan, brown na. That's enough for our first batch. Luto na ang ating first batch. Lagay naman natin guys yung ating raw meatballs. So I'm gonna fry my veggies using olive oil. Here's my veggies and my meatballs. Naluto na. So put first the cauliflower. Carrots. Broccoli. Then, lagay na natin lahat, guys. Then, pa-crispy ko lang yung ating veggies. I put the onion guys, then the garlic. Then let's put na guys the meatballs. Then I will put the sauce na guys. Lagay ko muna pala yung pineapple. Okay. Then yung sauce.
So, this is my homemade sauce. Wait natin guys na mag-simmer ang ating sweet and sour meatballs. Homemade yung sauce ko guys. Ginamitan ko lang siya ng ketchup. Then yung sabaw ng pineapple juice. At saka naglagay din ako ng oyster sauce. Naglagay ako ng more seasoning. Saka naglagay ako ng kaunting soy sauce. Then naglagay ako ng kaunting chicken powder. Then kaunting salt. Then try natin ito mamaya guys kung okay na yung lasa. Kung hindi pa okay, dagdagan natin kaunti ng pampalasa. Ayan. Kaunting chicken salt guys. Kaunting salt. Lagay tayo ng kaunting slurry para magtikin yung ating sauce. Maglagay tayo guys ng kaunting sesame oil para masarap. There you go guys, ang ating finished product ng ating sweet and sour beef meatballs. Luto na guys. At malasa siya. Yay! Tummy happy. Family happy too. That's it.